kom? What are you doing? Which? In which city? U kom gradu it is the same? Yes. Which? What is the original? Koji. Koji, koja, koje. So, yes. Koji, koje, koja, koje. And here, kom, but it is also possible kojem. Koi. Yes. Amy is come back. She Yes. told me she want class begin next week, Monday, maybe Monday. Oh, no, it's not possible. No, because Never mind. I couldn't wait for 5 months for them. If you want. I have full mornings. We'll Okay. see, she has to call. I have to see my schedule, what I can do, but we cannot keep for someone for too long, because they don't allow us. Okay, yeah, maybe because- maybe she telephone you. Yes, she should call. She Okay. should call, and we'll see what we can do. Okay. Because I have all mornings full now, but okay, maybe we can do something for Okay. Tuesday and Thursday, I'm not sure, but maybe. Okay. Okay. 你说中回来他老婆吗？嗯，他要上第二阶段了是吧？他们都上完第二阶段，都上1年多了。快上完第二阶段了是吧？我不知道上次说的那个是吧？上次说了。对， Okay, 他 so 延后1个月。 just part C, yes. Let's finish part C. Okay, we didn't have any homework, no. No. Okay, then go there to take the little workbook. Okay. So, it is Marko je stigao iz Italije. What does it mean? Marco came from That's right. Okay, he arrived from Italy. Nikola je čekao Marka na aerodromu. Dobro došao, Marko. Kako si putovao? Odlično. Kako je bilo u Rimu? Lepo, ali ja sam više bio kod roditelja. Gde oni žive? U jednom malom mestu na moru. Nije daleko od Rima, samo 15 kilometara. Na posao sam išao kolima. Ovde imam jednu fotografiju. Ovo je naša kuća. Lepa je. Imate i veliku terasu na spratu. Da, na toj terasi sam često sedeo s prijateljima i roditeljima. Ok, so Marko je stigao iz Italije, Nikola je čekao Marka na aerodromu. It means? What is je čekao? It is the verb čekati. It means you forgot in 1 week. Yes. Okay. Wait. Let's remind you. Čekati. Wait. Wait, yes, wait. So Nikola was waiting for Marko at the airport. Dobro došao, Marko. Dobro došao means welcome. Welcome. So, dobro došao, Marko. Welcome, Marko. Kako si putovao, it means? How How did you travel? How did you travel? Odlično. Excellent. Odlično. Kako je bilo u Rimu? was you in Rome? How was it in Rome? What was it like in Rome? Kako je bilo? How was it? Yes. Lepo. Ali ja sam više bio kod roditelja. Nice. Aha. But I
Ja sam više bio kod roditelja. Više more. Oh. So, but I was more at my parents, with my parents, at my parents' house, kod roditelja. But I was more with my With my parents. parents. Gde oni žive? Where they Where live? are they Yes. live? U jednom malom mestu na moru. In a small town Aha, of the seaside. that's right. Nije daleko od Rima, samo 15 kilometara. Not far away from Rome. About not 15. far. Samo, only 15, yes, kilometers. Na posao sam išao kolima. To work. To work, na posao. So I went to work by car. Yes, by car. In Serbia we have different word order, of course. Sometimes. Ovdje imam jednu fotografiju. Here I have one photograph. That's right. Ovo je naša kuća. This was our. This is our is house. Our house. Yes. Lepa je. It's nice. Nice. Imate i veliku terasu na spratu. And they have a big Aha. and on the floor. On the floor, yes, upstairs on the floor. Da, na toj terasi sam često sedeo sa prijateljima i roditeljima. Yes. Yes, on that terrace Sometimes sam često sedeo. we often sit and with friends and parents. And parents, yes, with friends and parents. Okay. Before you read, first here on the right in the box, we have to work, an example of to work, we know, raditi as the verb, then posao, work, but as a noun. So, gde radi Nikola? Where does Nikola work? Radi u bolnici. He works in a hospital. Njegov posao je težak. Here is posao like his work or his job is hard. Na poslu je od 7 do 2. He is at work from 7 to 2. So, it is the verb raditi we know. So, ja radim, ja ne radim, and so on. Here is work and job as a noun. It is posao. And the noun is written a little bit irregular. We'll have nouns like this, I think, maybe the next, in the last unit, or maybe in the beginning of the next book. We have a few nouns which end in O, then in some cases we add L with some nouns. One of them is posao. We'll have a few nouns like that, but later. Just want to tell you for this noun. So, posao, I go to work. Ja idem na posao. Ja idem na posao. Ja idem na posao. So, after ići, we use the accusative, of course, verbs of movement. Posao is masculine gender, masculine, although it ends in O. I said that we have a few nouns like this, masculine gender, and in a vowel, not in a consonant. Idem na posao, so we don't change. Neuter gender and masculine gender nouns, we don't change in the accusative if they are not people. So, ja idem na posao, but I am at work. I'm at work. In the locative it is ja sam na poslu. Ja sam na poslu. So we add L.
So we'll have, I say, we'll have nouns like this very soon, so we'll have them. There are just a few of them. So ja idem na posao, ja sam na poslu. 这个指的是工作进行中是吗？对，我正在工作。 This could be quite useful, that's why I wrote it now, and they mentioned it. So, because you hear the word posao, posla, you probably hear because you work. Have you heard this word posao? No, no, really. We won't say the word work at work. How do you say? No, I mean we won't use this word. We will talk about everything about work, but we won't say work. Okay, yeah. Okay, okay. Okay, so that's the only thing. Okay, now let's read. Okay, one by one. Eva start, then read Nicola, then Marco, Jamie, and so on. Marco je stigao iz Italije. Nicola je čekao Marka na aerodromu. Aerodromu, yes. Dobrodošao. Dobrodošao. Marko, kako si putovao? Odlično. Kako je bilo u Rimu? Lepo, ali ja sam više bio kod roditelja. Gde oni žive? U jednom malom mestu na moru, njen daleko od Lima, samo 15 kilometara. Na posao sam išao kolima. Ovdje imam jednu fotografiju. Ovo je naša kuća. Lepa je. Imate i veliku terasu na spratu? Da, na toj terasi sam često sedao s prijateljima i roditeljima. Roditeljima, yes. Okay, now we have a question, kako je bilo? How was it? So, if you ask how was it somewhere, we have a few examples. We have some adverbs, and we mostly, they are very common, we mostly always say that. So, Marko, kako je bilo u Rimu? Marko, how was it in Rome? You can say bilo je divno. Divno is like wonderful. It was wonderful. So Marko, how was it in Rome? Bilo je divno. It was wonderful. Then Milice, kako je bilo u školi? Milice, how was it at school? Bilo je grozno. Grozno is terrible. So it was terrible. Imali smo težak test. We had a hard test. Nikola, kako je bilo na poslu? Nikola, how was at work? Bilo je naporno. It was exhausting or tiring. Tiring or exhausting. Naporno. And Miloše, kako je bilo na fakultetu? Dobro. Good. Okay. We can say bilo je not on je bilo. No, it is bilo je. It is just bilo je. It is impersonal. We may want to say it was. It was bilo je. It was nice. Bilo je lepo. So it's equal with ono je bilo.
Yes, actually it is. It is, although in these situations, when I ask how was it at school, anywhere, we never say ono je bilo, we just say bilo je. We don't use any pronoun, any noun, just like impersonal, bilo je, bilo je. Just below, no It was- bila. No, No. bilo je, always bilo je, bilo je. Because it is like impersonal, no gender, it's not feminine gender or masculine gender, just it was bilo je. Okay. Yes. Just bilo je. If So, I want to say she was, so no, ona je bila, but she was, bila je, bila je. the same. Bila je the same, but here is, yes. I mean, it can always change. On je bio or bio je. Ona je bila Yes, or it bila is je. easy if we change, yes, but we use it in different, ona je bila or bila je. The same. It is the same, yes, but it is for feminine gender. For example, ona je bila na poslu, she was at work. For example, she was in the supermarket. Ona je bila u supermarketu, or bila je u supermarketu, the same. Yes. But in this, when you ask how was it in Rome, we just say bilo je, Bilo je. kako je bilo. We use past tense and we use this neutral gender, bio, bila, bilo, you know, in the past tense, yes. Neutral gender, so kako je bilo, and we say bilo je. Bilo je, and you say dobro, divno, grozno, naporno, yes, okay. It is just when we ask questions kako je bilo. So how was something? Read this one by one. Jenny first, Marko. Marko, kako je bilo u Lima? Bilo je divno. Okay, Iva. Milice, kako je bila u školi? Bilo je glazno, Grozno. grozno. Imali smo težak test. Nikola, kako je bilo na poslu? Bilo je naporno. Naporno, da. Miloše, kako je bilo na fakultetu? Dobro. Okay. And now, the end of this unit is just for floors. We have a building, so floors of the building, and this is how we say on the first floor, on the second floor, I live, for example, on the first floor, on the second floor, and so on. We use, just like in English language, we use ordinal numbers. So not 1, 2, 3, but first, second, and so on. So prvi, floor is sprat. Floor is sprat. Sprat is floor. And if we want to say, for example, I live on the first floor. So the first is prvi, we know that. Prvi, prva, prvo, so we change in 3 genders, ordinal numbers. So sprat is masculine gender, ends in a consonant. So it is prvi sprat. So the first floor, prvi sprat. I live on the first floor. We use the preposition na. I will write a sentence and with na, so where, it is a place. Where are you, where do you live? So it is a locative case. So, ja živim na prvom spratu. So in the locative case, to remind ourselves, nouns for masculine gender u at the end of the noun and
At the end of any verbs, here is an ordinal number, but any adjectives or pronouns on any other determiners which are in front of the noun in the locative masculine gender. So, ja živim na prvom spratu. Ja živim na drugom spratu. Ja živim na trećem spratu, because č is soft consonant, and after soft consonants we know that we have m, not om. Ja živim na četvrtom spratu, ja živim na petom spratu, ja živim na šestom spratu, and so on. Okay. You have here, so, peti sprat na petom spratu, četvrti sprat na četvrtom spratu, treći sprat na trećem spratu, drugi sprat na drugom spratu, prvi sprat na prvom spratu i prizemlje is ground floor, u prizemlju, so not na, u prizemlju. Now you have a building here, on the top is restaurant, then here we have turistička agencija, travel agency, then avio agencija and airplane agency, and prodavnica, a shop. Now, they say, kažite, say, gde je prodavnica, Iva? Gde je prodavnica? Prodavnica je u prizemlju. Yes. Prodavnica je u prizemlju. Yes, u prizemlju. Jenny, gde je avio agencija? Avio agencija je na This is, I don't know, first floor or something. Or second. drugi drugi Lokativ. Na? na drugom spratu. Yes. Avio agencija je na drugom spratu. Iva, gde je turistička agencija? Turistička agencija. Agencija. Agencija je na prvom spratu. Dobro. Jenny, gde je restoran? Restoran je na On the fifth floor or something. na petom spratu. Yes, na petom spratu. Yes, okay. 4吧。 Okay. 跟我 That 们 was 对，跟我们不一样。我们是 that 一 was 楼 the 是在 end 那个这个 of 一楼。 this unit. We just have one more unit and the last 1、 case. 2、3。 For homework, for next time I'll give you the homework now and I'll go there to take this a little book. We'll do the exercises. Domaći zadatak, strana 116, page 116. Domaći zadatak, exercise 1, stavite sledeće rečenice u perfekat. Put these sentences into perfekat, into the past tense. So, oni sede u sobi i piju kafu. In the past tense, oni su sedeli u sobi i pili kafu. So, put these sentences into the past tense. Exercise 2, next page, 117. 117 now, here. Again, stavite rečenice u perfekat, so put the sentences into the past tense. Mi želimo da putujemo u Rim. Mi smo želeli da putujemo u Rim. These are the sentences with da. We know that we said after da
we always use present, but here you had the verb to want in the past. So we want to travel to Rome, we wanted to travel to Rome. Mi smo želeli da putujemo u Rim. So the Uh-huh. word after that won't change. No, Only before that. yes, only before that, yes. Number 3, dopunite rečenice kao u primjeru, just complete the sentences like in this example. Milica sedi u, you have mala soba, i uči. Milica sedi u maloj sobi i uči, this is locative. So, locative. Okay, and exercise 4, dopunite rečenice odgovarajućim rečima. Complete these sentences with suitable words. You have some words and expressions, so words with prepositions. Na vreme, na posao, vreme, vremena i na poslu. Da li si danas bio, here they did it, da li si danas bio na poslu? So were you at work today? At work, na poslu, we said. Then put these other words and expressions, preposition with preposition na. Put these other words in these 4 sentences. Okay. Yes. We do it now. No, not now. For homework. For homework, and I'm going just to take this workbook, and we'll do the exercises for unit 7. 那我们要做听力啊。哎，这啥也听力，根本听不懂啊。还不如做刚刚试。还有的分。谁的？哎呀，晚上吃完就10多了。晚餐吗？晚餐有辣椒吗？有面是吧？有面有饭要放多了。这2天吃辣的吃的太多了。So unit 7. 38. 28. Ko je? 28. Jo? Dva? 28. 28. Aha. 20. Dobro. 7. lekcija. Slušajte tekst A. Listen to text A first. It's from the book. Yes, text A from the book. But let's find. 这他哪跟哪儿啊？ What did you say? Osma lekcija. Oh, it's awesome. Slušajte deo A. 7. 7, yes, 7. Here. Sedma lekcija. Slušajte tekst A. Pauza. U petak posle podne Silvija i Nikola su radili. Na pauzi su sedeli u lekarskoj sobi i razgovarali. Da li je Marko telefonirao iz Rima? Jeste. Jutros smo razgovarali. Trebalo je danas da dođe, ali je promenio kartu za sutra. Zašto? Šta se desilo? Ne znam. Nije kazao. Rekao je samo da mora da ostane još jedan dan u Rimu. Prekosutra, u nedelju, mora da bude u Beogradu. Da li ste ti i Nada nekad bili u Italiji? Pre mnogo godina smo putovali kolima po vašoj zemlji, a u Rimu smo bili samo jedan. Exercise 1. Listen to the sentences and put the verb in the past simple tense. So, you have an example. Silvija i Nikola sede u lekarskoj sobi.
Silvija i Nikola su sedeli u lekarskoj sobi. So past tense, the verb to be in the present, and the main verb with different endings for different genders. O, la, lo, singular, and li, le, la, plural. Prva vežba. Slušajte rečenice i stavite glagol u perfekat u radnoj svesci. Primer. Silvija i Nikola sede u lekarskoj sobi. Silvija i Nikola sede u lekarskoj sobi. Oni razgovaraju i piju kafu. Oni razgovaraju i piju kafu. Marko telefonira iz Rima. Marko telefonira iz Rima. You listen once again, don't worry. Ja putujem kolima. Ja putujem kolima. Lep je dan. Lep je dan. Vi ste slobodni u subotu. Vi ste slobodni u subotu. Ti učiš engleski. Ti učiš engleski. Okay, now one by one, and write the sentences in the past. U lekarskoj sobi. Oni razgovaraju i piju kafu. Oni razgovaraju i piju kafu. Oni su Aha. razgovarali. Oni su La. razgovarali. Oni su razgovarali. La. Li, razgovarali. Oni su razgovarali. The infinitive is razgovarati. This is plural, oni. Li. This is plural, oni. Oni su razgovarali. What are you looking for? Looking for regular. Verbs, Here. yeah. So, oni su razgovarali. Oh, yes. Oni su razgovarali i I puju. Puju. i I puju. piti is and drank coffee. Piti is the infinitive, so oni su razgovarali i Pili. pili i pili kafu. I pili kafu. Marko telefonira iz Rima. Marko je Telefonirao. telefonirao. Jeste. Telefonirao. Because the infinitive is telefonirati. So telefonira, then an OTI, and Marko is masculine, so Marko je telefonirao. Okay. Marko telefonira iz Rima.
Ja putujem kolima. Ja putujem kolima. Ja sam Putovala if it's a girl, yes. Ja sam putovala if it's a girl, yes. putovala. Ja sam putovala. Lep je dan. Lep je dan. Lep je dan, so it's a beautiful day. Lep je dan, it was a beautiful day. We started it was, so without the it of course. Bio je. Bio je. Bio je because dan is masculine. So bio je lep dan. Always, if we want to say it was a beautiful day, it was beautiful weather or something, we always start with biti and the verb to be in the third person singular. So bio je lep dan, bilo je lepo vreme, the weather vreme is neutral gender. So bilo je, because bilo it is that is neutral gender, for example. But you always start with the verb to be. To be in different gender in the past. So. Vi ste slobodni u subotu. Vi ste slobodni u subotu. Vi ste? Bili. Vi ste bili slobodni u subotu. Vi ste bili, you were free. Vi ste bili slobodni u subotu. Vi, second person plural. Vi ste bili slobodni u subotu. Slobodni, yes, plural. Slobodni. It can be. Bile, if they are girls, yes. But, yeah. Slobodni is masculine gender. Vi ste bile slobodne. Slobodne. Yes, so it only be. Bili, here bili, yes, because, yes, men or mixed men and women together, but we then use, we said masculine gender, yeah. Ti učiš engleski. Ti učiš engleski. Ti si učio Yes, engleski. yes, ti si učio engleski. Ti si učio engleski, yes, okay. Exercise 2, complete the sentences as an example. So, jučer smo bili u velikom parku. This is the locative. The locative with the adjectives, pronouns. So, let's go one by one. Druga vežba. Dopunite rečenicu kao u primjeru. Juče smo bili u veliki park. Juče smo bili u velikom parku. Juče smo bili u veliki park. Juče smo bili u velikom parku. Da li ste putovali po naša zemlja? Da li ste putovali po naša zemlja? Iva? Po naše
Zemlja is feminine, so adjectives or pronouns in the locative case feminine gender have which one? Našoj. Našoj. Našoj zemlji. Našoj zemlji. Da li ste putovali po našoj zemlji? U živi vaša porodica? Koji grad? U živi vaša porodica? Koji grad? Jenny? Da li ste... Pardon? Yes? Da li ste putovali... No, this sentence. U. Then you have again. koji grad? Again. Oof, I don't know because it's all the same It's numbers. so fast. So, u koji grad živi vaša porodica? Koji grad? You have to put koji grad in the locative. So, in which city does your family live? U kojoj... No, grad is masculine gender. I read it in the book for which also, yes. No koi. Koji is just the word, but you have to put it in the locative case. U kom. Okay, u kom? U kom City. city. City, Gra- masculine gender, oh. locative. Gradu. Grad. U kom gradu, živi vaša porodica? Kom Gradu. gradu. U kom gradu živi vaša porodica? Prvi put sam u vaš institut. Prvi put sam u vaš institut. U vašom, Vašem, because š Vašem. is soft. Yes. vašem institutu. Yes, vašem institutu. Prvi put sam u vašem institutu. Ima još mesta u moj automobil. Ima još mesta u moj automobil. Jenny? U So, moj automobil, put... mokom. Kako? Mojom. No, it would be mojem, because Mojem. here is also soft consonant, or mom. We also, just like kojem, kom, we can shorten it, but mojem is also okay, but we very often say mom. Mom. Uh-huh. So then, Mom Uh-huh. autobusa? it was my, I forgot, my car. Yes, automobile, yes. Automobile, so, mom, Busom. automobilu, automobil, car. So, mom automobilu, Mom automobilu. ilu. Ima još mesta u mom automobilu. Volim da kupujem u ova prodavnica. Volim da kupujem u ova prodavnica. Ova prodavnica, so volim da kupujem this shop. Ovoj.
Ovoj prodavnici. Prodavnici, yes. Prodavnici. Ovoj prodavnici. Prodavnici. Volim da kupujem u ovoj prodavnici. Na studiraju i strani studenti. Naš fakultet. Na studiraju i strani studenti. Naš fakultet. Naš fakultet. Naš Kako? na našem fakultetu. Yes, našem fakultetu. Našem fakultetu. Našem. Again, M because sh is soft Našem. consonant. Našem fakultetu. Našem. Yes. Na našem fakultetu studiraju i strani studenti. Okay, next exercise, listen very carefully. So, listen to the text and write down what Silvia and Marco did. So, they will tell you what they did. Čekala je da Marko telefonira. Silvia was waiting for Marko to phone, to call. Then, what did she do? Posle podne, in the afternoon, na pauzi, on a break, sa Nikolom, with Nikola. And Marko bio je u Rimu, he was in Rome. So, po Italiji, what did he do in Italy? Roditelje i stare prijatelje, so you have to complete the sentences, what they did. So his parents and his old friends, and kartu za nedelju, ticket for Sunday. And you will listen then once again to check your answers. So write down what Silvia and Marco did. Treća vežba. Slušajte tekst i napišite u radnoj svesci šta su radili Silvija i Marko. U petak pre podne Silvija je čekala da Marko telefonira iz Rima. Posle podne je radila. Na pauzi je sedela u lekarskoj sobi. Razgovarala je i pila kafu sa Nikolom. Marko je bio u Rimu nekoliko dana. Mnogo je radio i putovao po Italiji. Video je roditelje i stare prijatelje. U petak ujutru je telefonirao iz Rima jer je promenio kartu za nedelju. Slušajte spikera još jednom i proverite šta ste napisali. U petak pre podne Silvija je čekala da Marko telefonira iz Rima. Posle podne je radila. Na pauzi je sedela u lekarskoj sobi. Razgovarala je i pila kafu sa Nikolom. Marko je bio u Rimu nekoliko dana. Mnogo je radio i putovao po Italiji. Video je roditelje i stare prijatelje. U petak ujutru je telefonirao iz Rima jer je promenio kartu za nedelju. Did you write? Okay, once again. Je čekala da Marko I Silvija i Marko. U petak pre podne Silvija je čekala da Marko telefonira iz Rima. Posle podne je radila. Na pauzi je sedela u lekarskoj sobi. Razgovarala je i pila kafu sa Nikolom. Marko je bio u Rimu nekoliko dana. Mnogo je radio i putovao po Italiji. Video je roditelje i stare prijatelje.
U petak ujutru je telefonirao iz Rima jer je promenio kartu za nedelju. Slušajte spikera još jednom i provjerite šta ste napisali. U petak prepodne Silvija je čekala da Marko telefonira iz Rima. Posle podne je radila. Na pauzi je sedela u lekarskoj sobi. Razgovarala je i pila kafu sa Nikolom. Marko je bio u Rimu nekoliko dana. Mnogo je radio i putovao po Italiji. Video je roditelje i stare prijatelje. U petak ujutru je telefonirao iz Rima jer je promenio kartu za nedelju. Okay, so Silvija, čekala je da Iva, read. Čekala je da Marko telefonira. Dobro. Posle podne Silvija je bila U sobi. Okay, let's go on by one. Telefonira iz Rima. Posle podne je radila. Now, right, okay. Okay. Yeah, so write this and after that you will read to me. I'll stop the recording after each sentence. So, posle podne je radila. Na pauzi je sedela u lekarskoj sobi. Je sedela u doktorskoj sobi, so in the doctor's room, in the staff room. U doktorskoj sobi. Razgovarala je i pila kafu sa Nikolom. Sa Nikolom je razgovarala i pila kafu. Aha. Marko je bio u Rimu nekoliko dana. Mnogo je radio i putovao po Italiji. Video je roditelje i stare prijatelje. U petak ujutru je telefonirao. Marko je bio u Rimu nekoliko dana. Mnogo je radio i putovao po Italiji. What did you write? The first. Mnogo je radio i putovao po Italiji. Mnogo je radio. He worked very hard, a lot, and traveled around Italy. So, mnogo je radio i putovao po Italiji. Video je roditelje i stare prijatelje. What did they read? So fast. Video je roditelje i stare prijatelje. He saw his parents and old friends. Video je. You are better when you come twice a week, because you're sleepy when you come only once a week. U petak ujutru je telefonirao iz Rima jer je promenio kartu za nedelju. So he changed the ticket for Sunday. Promenio je kartu za nedelju. Promenio je kartu za nedelju. Promeniti, to change. Promenio je kartu za nedelju.
promenio je kartu za nedelju. Iva, tell me about Silvia. Poslepodne je radila. Na poli je sedla u doktorom sa Nikolom No, she talked with Nikola, sa Nikolom, with Nikolom. She talked and drank coffee. Ona je Razgovarala i pila kafu. Okay. Jenny, tell me about Marco. I don't know. Something, okay. So, what did we say in the beginning? So he worked a lot and traveled around Italy. On je radio And traveled. I Putoval, okay, po Italiji. putoval. Then he saw his parents and old friends. And then I don't know. To see is Video. 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 Video, yeah, because Yeah. it is past. Video, yeah. Okay, louder. Roditelji. Yeah. Roditelji I strale Prijatelje. And this I wrote. He changed the ticket for Sunday. Plemenio je kartu za nedelju. Okay. Now listen to text B. Jedno prijatno reč. Slušajte spikera još jednom i provjerite šta ste napisali. U petak ujutru je telefonirao iz Rima jer je promenio kartu za nedelju. Slušajte tekst B. Jedno prijatno večer. Kad je Marko otišao imala je mnogo posla u bolnici. U subotu je bila slobodna. Želela je da ode po drugarstvo. Silvija je već nekoliko puta bila kod Irine. Uvek je išla tamo s prijateljima autom ili tramvajem. Vreme je bilo vrlo prijatno. Odlučila je da ide peške. Pošla je od kuće u 5 sati. Ljudi su šetali ulicama ili sedeli u restoranima. Silvija je išla polako, gledala je izloge i stare lepe zgrade. U jednoj zgradi blizu Kalemegdana stanuje Irina. Kuća ima 4 sprata, a ona stanuje na 3. Silvija je stigla kod Irine oko 6:30. Večerale su i gledale vesti na televiziji. Posle večere su sedele na terasi. Dugo su razgovarale i slušale muziku. Bilo je to vrlo prijatno veče. Okay, so exercise 1, vežba 1. Listen to the sentences and circle the correct answer. For example, Marko je otišao, where? U redakciju, u Italiju, u grad.
Prva vežba. Slušajte rečenice i zaokružite šta je tačno u radnoj svesci. Primjer. Marko je otišao. Marko je otišao. Silvija je. Silvija je. Ona je mnogo. Ona je mnogo. Bila je slobodna. Bila je slobodna. Želela je da ode kod. Želela je da ode kod. Silvija je bila kod Irine. Silvija je bila kod Irine. Irina stanuje u zgradi. Irina stanuje u zgradi. Njen stan je. Njen stan je. Here once again. Marko je otišao. Marko je otišao. Silvija je. Silvija je. Ona je mnogo. Ona je mnogo. Bila je slobodna. Bila je slobodna. Želela je da ode kod. Želela je da ode kod. Silvija je bila kod Irine. Silvija je bila kod Irine. Irina stanuje u zgradi. Irina stanuje u zgradi. Njen stan je. Njen stan je. Okay, one by one. Čo? Silvija je. Silvija je. Silvija je ostala. Ostala je, she stayed. Ona je mnogo. Ona je mnogo. U sobotu. Number two. Radila. Ona je mnogo radila. Radila, yes, okay. Po. Bila je slobodna. Bila je slobodna. Yes, this is u subotu. U subotu. Želela je da ode kod. Drugarice. Želela je da ode kod. Yes, drugarice. Silvija je bila kod Irine. Uveče. Silvija je bila kod Irine. Yes, uveče. Irina stanuje u zgradi. Irina stanuje u zgradi. Blizu Kalemegdana. Yes, blizu Kalemegdana. Njen stan je. Njen stan je. On which floor? Which floor?
Ona stanuje? Na? Na četvrtom No, I think na trećem. No, kuća ima 4 sprata, so the house has 4 floors, a ona stanuje na trećem. But she lives on the third. Aha, na trećem Na trećem spratu. Yes, okay. Now, next exercise. Complete the sentences using the past simple tense of the verb in masculine form. So use the past simple but in the masculine form. Like, ja u bioskop, the verb is ići, ja sam išao u bioskop. So the masculine form. Druga vežba. Dopunite rečenice glagolom u perfektu u muškom rodu. Primer. Ja u bioskop. Ići. Ja sam išao u bioskop. Ja u bioskop. Ići. Ja sam išao u bioskop. Ti u 8 sati. Poći. Ti u 8 sati. Poći. Yeah, probably your words which are in cheese. Poći, ti, aha. Ti si, yes. Ući. Poći is the Učio. verb. Učio. Poći. Poći. You left at 8 o'clock, so to leave, to go away, so poći. So ti si pošao, yes, ti si pošao u 8 sati, pošao. Ti si pošao u 8 sati. Kada je on? Doći. Kada je on? Doći. Je. Doći, Doći. Doći. the verb is doći. Doću. Doći. Došao, došao. I think you have the verb doći. Yes, doći. You have došao, došla, došlo, došli, došle, došla. Yes, you have the change here. So, kada je on došao? Kada je on došao? Oni su juče stići. Oni su juče stići. Stići arrived. They arrived yesterday, so stigli, yes. Oni, masculine but plural. Stigli, oni su stigli. Oni su juče stigli. Mi smo posle večere otići. Mi smo posle večere otići. Otišao. Kako? Otiš. Mi smo, so we, so plural, first person. Otišli. Otišli, yes, otišli.
Mi smo otišli posle večere. Vi ste u park. Ići. Vi ste u park. Ići. Vi ste išli u park. išli, Marko je u Rim. Otići. Marko je u Rim. Otići. Otići. otišli, Kako? otišli, Marko is he. otišao, otišlo, Otišao, yes, Otišao. otišao. Marko je otišao. Otišao. otišao, Yes, otišao. oh ja. Marko je otišao u Rim. Vežba 3, exercise 3. You will hear the sentences in the past simple tense, masculine form. Just turn them into feminine form. For example, ja sam išao u bioskop, ja sam išla u bioskop. So just the feminine form of the verb in the past tense. Treća vežba. Rečenice koje slušate date su u perfektu u muškom rodu. U radnoj svesci napišite glagole u ženskom rodu. Ja sam išao u bioskop. Ja sam išao u bioskop. Ti si pošao u 8 sati. Ti si pošao u 8 sati. I'm giving you time to write the feminine form. Kada ste došli? Kada ste došli? Now be careful, this is plural. This is masculine gender plural, so you need feminine gender plural. Ja sam juče stigao. Ja sam juče stigao. Right. Yes. Mi smo otišli posle večere. Mi smo otišli posle večere. Vi ste išli u park. Vi ste išli u park. Rečenice koje slušate date su u perfektu u muškom rodu. U radnoj svesci napišite glagole u ženskom rodu. Ja sam išao u bioskop. Ja sam išao u bioskop. Ti si pošao u 8 sati. Ti si pošao u 8 sati. So the feminine gender. Ti si pošao. Feminine. Pošla. Ti si pošla. Yes. Ti si pošla. Ti. Kada ste došli?
Kada ste došli? Došle, yes. Kada ste došle? Šli. Ja sam juče stigao. Ja sam juče stigao. Stigao, stigla. Stigla, yes. Stigla. Mi smo otišli posle večere. Mi smo otišli posle večere. Otišla. Otišle. Because me, it is we, it is plural. So mi smo otišli and feminine gender plural, mi smo otišle. Otišle. We is plural. Vi ste išli u park. Vi ste išli u park. Išle, yes. Again, plural, just second person. So vi ste išli, vi ste išle. And the last exercise, so look at the pictures and write the answers to the questions you hear. So you will hear the questions, write the answers for Anna and for Miloš. So they did the first one as an example for Anna. U velikom gradu. So we don't know what the question will be. Let's hear. Četvrta vežba. Gledajte slike u raznoj svesci i napišite odgovore na pitanja koje čujete. Gde žive? Gde žive? Gde žive? So Ana u velikom gradu. Miloš writes something, so and you read. Wrong word. Write, don't say anything now, just write and after that we'll read. Na kom spratu stanuju? Na kom spratu stanuju? Oh, we don't know which floor does she live on. Yes. Say something, any floor. So Miloš probably on the ground floor because he lives in a small floor. Gde vole da šetaju? Gde vole da šetaju? Where do they like to walk? So say something in a big city, so Po, and Miloš in a small city or a village, Po. Slušali ste 7. lekciju. Okay. So gde živi Ana, Iva? Gde živi Ana? Gde živi Ana? Na 5. spratu. Ok, na 5. spratu. Gde živi Miloš? U Aha.
U malom mjestu. U malom mestu. Aha, u malom mestu. In a small place. Mesto is place. And what did you write, Jenny? Gdje živi Miloš? U selu. U selu? Oh, it's okay. U selu, dobro. Malo selo. U malom selu. Malom selo. Malom selu. Yes, you need, don't forget the cases. You know the words, but forget to put them in the cases. Okay, so u malom selu. Okay, na kom spratu živi Miloš? Na prvom spratu. Okay, what did you write? Na prizemlje. But it's not na. We said it is u prizemlju. U prizemlju. Na is for floors. Yes. U prizemlju. U prizemlju, yes. So you can write prizemlju, but with u. U prizemlju. Yes, okay. Gde Ana voli da šeta, Iva? Gde Ana voli da šeta? Po Beogradu. Dobro, okej. Gde Miloš voli da šeta? Po Lima. Po Rimu? Po Limu. Po Rimu. Okej, dobro, po Rimu. Dobro. To je bila lekcija 7. Iva, tell me, ask Jenny, when did you come home? Yesterday. Kada? Yes? Ništa. Prijatno. Kada si, da. Arrived home. Kada si ti, dobro. Stići. Aha. Stila. Stigla. Aha, kada si ti stigla? Kuću. Kako? Kuću. No, stići kući. Doći kući, stići kući. Yes, it is, kuća is a very strange noun. We had some, ja sam kod kuće, we said kod kuće, always, kod kuće, to be at home. Yes. Ići kući, idem kući, always kući, to go home, yes. So, I think I wrote it a long time ago, yes, but okay, we'll write it again, because sometimes you might need it when you ask, gde si kod kuće, gde ideš kući? Ja sam kod kuće. I am at home. So kod kuće is to be at home. Always kod kuće. I was at home yesterday. Ja sam bila kod kuće juče. So to be at home is always kod kuće. To go home je ići kući. So ja idem, I'm going home. Ja idem kući. Idem kući. Not only kući is with all verbs of movement, to come home, to arrive home, to go home. So with all verbs of movement, the verb home is kući. The noun home is kući. So idem kući, I arrived home or I came back home late. Stigla sam kući. Došla sam kući, with doći. Došla sam kući u 8 sati. So all verbs of movement, ići, doći, stići, and so on, with the noun home is kući. And to be at home, biti kod kuće. 只有我在家就是用姑且，所有的剩下到达去都是哭泣。
Gucci. Yes, Gucci. Mhm. Say I came at 8 o'clock. Ja sam okay. Ja sam do Ja sam dobro. Yes. ja sam Mhm. došao. You're a girl, so. Došla. Ja sam došla, Ja sam yes. došla u Aha. 8 sati. Yes, ja sam došla u 8 sati. Just one more for each of you and we'll finish. Okay. Eva, we traveled to Italy last year. Mi smo Kako? Putovati is the verb, so mi smo putovale, dobro, if you were girls, aha. To Italy last year. u Italiju last year. Did we have last year? No. Prošle godine. Ah, yes, we did. Prošle godine, yes. Prošle godine. Yes. You remember? Yes, okay. Prošle godine. Okay. And for Jenny, just one more. He, let's say, he was reading a book yesterday. He was Okay, he was reading, he read the book because we only have one past tense in Serbian, so it is the same. He read the book yesterday. on je tu, let me find. On je čitao. Yes. On je čitao, da. On je čitao. On Aha. je On je čitao, čitao okay. Book. knjiga. We learned the cases. What did he? This is an object, so what did he read? An object. So knjiga, feminine gender. For objects, direct objects in the sentence, we need which case? Accusative. So on je čitao. On je čitao da knjiga. Knjiga is the noun, but put it in the case. Knjige. Oh, Jenny will kill me. What is knjigu. Knjigu. Knjigu, yes, on je čitao knjigu. Knjigu. Knjigu, yes, on je čitao knjigu. Yesterday. Yesterday. Aha. I don't know. Juče. 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 Aha. Juče. Yes, on je čitao knjigu juče. Yes. Juče. Okay. Aha. Juče. Okay. Juče. We had a lot of times, but okay, maybe forgot this one. Yes, juče. Oh, no. Okay. So tell Amy to call. Jo. So next Friday. Tuesday. Tuesday, yeah, probably. Just Tuesday, a yes, Tuesday. Hvala, ciao. Molim, ciao. So if I say hvala, Da. how to answer? Molim. Molim. Aha, Molim is okay. Molim. It is okay. Molim, Molim. or nema na čemu, but molim is okay. Molim. 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 Okay.